Morning. Thank you so much for this invitation to the organizers, Professor Dung and team. So my objective over the next 30, 40 minutes is to walk you through AML and MDS treatment, and I'm going to try and make it as real as possible as what is actually happening on the ground versus what is the theory of AML and MDS. So what I'd like to do is talk to you a little bit about the challenges of treating AML. I can only talk about the Indian context, and I will also tell you what is the realities, compared to the theory. And I'll talk to you about our problems with finances, multi-drug resistance organisms, our patterns. And I think the most important thing for you and me is actually having our own data to drive our decision making. We can't copy and paste guidelines from the West and say, this is what will apply for us. Our challenges are very different. Our realities are very different. And I think we need to constantly be conscious about that. If I look at the challenges in India, and I'm not sure what it is in Vietnam, we see much younger patients than what you see in the literature. We see patients coming to us much later. They've gone through many doctors, they've gone through many treatments, they've seen other people, they come with infections. So what you see in clinical trials and publications does not going to translate on the ground to the patients that you and me are going to see on a daily basis. So you have a healthcare system which is heavily loaded and are struggling to cope with the volumes that you have. The resources are finite and you really have challenges. So we have to use our resources very carefully. We have to be practical and pragmatic about them. I encourage students in this audience who are interested in understanding real-world challenges of AML. This is a publication of ours where we looked at patients treated at our center for more than 2 years, every patient that was diagnosed. And this is important. Less than a third of patients are actually being treated. The rest are being sent away on some kind of supportive care and are not doing well. So that's a tragedy, And in addition to that, many of these patients are traveling huge distances. The average distance traveled in India to our center was 580 kilometers. So this is a group of patients, this is a disease that's very difficult to treat, and on the ground there are significant challenges, which we often tend to not talk about. It's not just the financial challenges, it's the social constraints. Lack of a good national registry to guide us as to what is actually happening to our patients. I mean, we keep talking about all these theoretical interventions. We have a major problem with multi-drug resistance organisms. I'm not sure how it is in yours. In our series, almost 60% of patients, everybody has febrile neutropenia during a conventional 7-3 induction. 60% have an organism detected. 35% to 40% are gram-negative bacilli, and of that, 30-40% are multi-drug resistance organisms. These are patients, for those on the ground will know, you can be sitting and talking with them in the morning. By evening, they are in the ICU intubated, and the next day they're dead. So, and this happens very rapidly. These are the ground realities of giving intensive therapy is a challenge in our countries. Now, if I look at what is new in AML, practically everything has changed in AML. The diagnosis, the risk stratification, the treatment algorithms. With all these changes, you would think there'd be fantastic difference in outcomes. Honestly, not really, okay? And so we have to look at all these classifications. I keep telling my students, don't waste your time trying to remember every single classification in minute details. It is irrelevant. It is what is practical is what you need to know, and you're smart enough, you can always look up what is a guideline or a reference in terms of the risk stratification. I think it's much more important to be on the ground to what is real for you. So all these classifications have already been talked about, WHO5, International European Leukemia Net, and we compare and contrast this, and this made a difference. Not really, and I'll try to tell you why. Does it really matter? But what comes from this is you really can't do the current classifications without an NGS. So does everybody in my country get NGS? 100% no. Okay, there's a small fraction of people who can afford it. There are few centers in a country of 1.4 billion people who can actually access an NGS. So I'll try to put this in perspective of what it means to have all these classifications. So this is the ICC-ELN, and I put it up just to illustrate it. In the next slide, will illustrate it.
is very different. It has taken morphology completely out of the diagnostic algorithm. And it's what we call a hierarchical algorithm. So if you have all the results, now remember, this is theory. You have an AML diagnosis, and you're assuming on the second day you have all the results. It doesn't work like that. On day one, you have AML. You have no idea where he fits into this. Okay? So the important thing is, when you have an AML, the first thing that you want to, which you can very quickly do with the most part with cytogenetics, is there a classical, or even with conventional few molecular tests, is there a recurrent genetic abnormality? If it is there, an A21, inversion 16, you stop. The rest of it doesn't matter. Okay? If you don't have that, and here the blast percentage doesn't really matter that much, with the exception of, anybody wants to take a guess? Which one? Translocation 922. And why is that? Because in translocation 922, if you call everybody AML, then you're missing out all the CMLs who will be presenting to you, because you don't need a blast percentage cutoff, okay? But if you did not have that, the next thing you're supposed to look for is the TP53. If you have a TP53, especially with a VAF more than 10%, you can stop your risk stratification there. That is the highest risk you're going to get. If that is not there, then you look for the NGS, you look for these molecular aberrations, and then whether you're greater than 20% blast, you're AML. If you're 10 to 20, 19%, you're called MDS AML, because the management essentially is very similar, okay? And if that is not there, then you look at your karyotype for all these abnormalities. Don't try and mug up and remember every one of them. It's not important. You can always look at a paper and see it, okay? And if none of them is there, you go to AML not otherwise specified, okay? So that's the bottom line. The reality is slightly different on the ground. You know, you don't have all this on day one when you diagnose an AML. So you make certain decisions. And there's differences between WHO and ICC, but I'm not going to go through that in detail because that has already been covered. The key changes are changes in blast threshold for diagnosis of AML. Even more than 10% blast is considered MDS AML. Okay? The genetic aberrations are given priority in diagnosis. The therapy-related history of MDS, MP, and family history all are only qualifiers, but they are not important by themselves. Increased genetic aberrations as defined as AML. So as we go along, if you look at the old classifications, every time there's a new classification, there is more and more of well-defined entities that make AML. Okay, so for example, CBP alpha was not there 10 years ago. Now CBP alpha mutation is there, especially the BZIP domain mutations. There's an increased importance to TP53 mutations, and that has significant impact on management. And there's a hierarchical classification that I tried to point out to you, okay? So what is needed on the ground? If you are going to be trained and you're going to go out and you're starting an AML therapy, what is actually needed? In your center, you must have basic good morphology and an immunophenotyping lab. That is absolutely critical. And you know, ELN can say we don't need morphology. For 90% of the population in this world, morphology is central and key to make a diagnosis along with immunophenotyping. If you can have a cytogenetics and FISH as well in your center, that would be great. You know, you could take care of most of it. RT-PCR would also be good if it was available, but both the NGS and RT-PCR, if required, can be centralized to a lab outside your center, in which case the turnaround time is going to take some time. It could take even a month, okay? So the reality is often we don't have FLT3 ITD results immediately for many places to make a decision, should I add midostaurin in induction or not, okay? So that's the reality. Now, with regards to risk stratification, again, the only important thing is there is the favorable, intermediate, and the adverse risk. You don't need to remember every one of them. If you can remember, the favorable is important, and I'll tell you why. If you know A21, inversion 16, biallelic, CBP alpha, or BZIP domain mutated CBP alpha, NPM1 without FLT3, that's important. The intermediate for all practical purposes is normal karyotype, okay? And the adverse, there's a whole list of them. You can spend some time looking at if you want in detail. The important changes are that in AML, FLT3 ITD should be classified as intermediate risk, not the low allelic ratio and high allelic ratio that was there before. Concurrence of c-KIT and FLT3 TKD has no impact on the favorable risk group of patients. AML with MDS-related gene mutations is classified as adverse risk. So if you remember that adverse risk molecular parameters that I showed you in the hierarchical classification, if you have any of them, it becomes an adverse risk.
in-frame mutations affecting the BZIP region. Before you remember the previous classification, the CBP alpha mutation, it had to be biallelic to be good risk. Today, you don't need it to be biallelic. Even if you have a single allelic mutation, but it's in the BZIP domain, it has a good prognosis, okay? These are tests that your results you're going to get only on an NGS. You know, you're not going to get it on a conventional test. So I'll give you a slightly different take on risk stratification in AML, a practical approach for students who are going to go out there. In reality, all we need to know in AML, there is only two important components in treating an AML. You have to try your best to get MRD negative, if possible. May not always be possible. The second important thing, as a curative intent, is you need to transplant them, right? That is the central and core message of AML. And with regards to classification, if you look at it, the only importance is the good risk, you don't transplant. Everybody else should have a transplant in CR1 if possible. There may be many other constraints, no proper donor, no resources, no social support, all that is there. But the reality is this is the only thing that makes a difference from this classification. You know, we can talk about all this targeted therapy and it's going to save the world and all that. It's not going to save your world, it's not going to save my world. Believe me, you know, these are all, for the most part, inaccessible to 99% of our population, okay? So this is, if as a country I'm going to invest money in AML, I'm going to invest it on transplant, okay? To get a good transplant program going that every patient can get treated and potentially get a transplant. So need revised risk stratification by hypomethylating agents. What do I mean by this statement? Because the reality for you, it's already hit us. With the availability of venetoclax, the whole country is changing to hypomethylating agents and venetoclax. Nobody is using 7-3 anymore because of the high incidence of induction mortality. And so what happens is physicians become more and more scared to use intensive therapy because there's mortality. So nobody wants mortality. They want the hypomethylating agent venetoclax to go smoothly without anything. The fact is, if you look at any survival curve with hypomethylating agents and venetoclax alone, it is not plateauing. It is dropping, 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 okay? So these are all expensive therapies that you have to be cautious. They have a role in elderly and unfit patients. It should not replace therapy for young, fit patients. But the reality, I'm fairly certain, will hit your country as well, is more and more people will start using this over 7-3 because of the increased mortality, which is a reality for all of us, okay? So the other thing that is important and which is evolving, I'm not going to go through this in great detail, that changes the risk stratification is MRD. This is another thing that is worth investing as an organization, as a country. If you have MRD positive in your good risk group of patients, whether you're NPM1 or co-binding factor, I'll just take you to the key points. If your MRD is positive at the end of treatment, or you have a less than 3 log reduction in your parameters, which is easy to do, whether it's co-binding factor, leukemia, or NPM, it's not difficult to do by a conventional PCR, then you become, your risk group changes from good risk to in intermediate or high risk, and you would transplant these people, okay? So that's an important decision making. You're taking a good risk group of patients who you conventionally would not transplant, and now you're saying, because they are positive, we will transplant them. So that's a big decision making, and this is something that is going to possibly change. There are all these drugs that are available, and unfortunately, a lot of education is driven by industry, right? That's the reality for most of us, right? So you have all these drugs available. 2 years back, I was in Japan, and I was talking to their AML physicians. Do you know how many of these very high molecule drugs are available in Japan? 0. Midostaurin is not available, okay? Venetoclax was the only one that they had. Of course, hypomethylating agents is not expensive. It's there for everybody. The aim actually is to actually induce remission and transplant even in Japan. In India, of course, if people can afford midostaurin, we will give them midostaurin. But if not, if I was to invest my money, I would invest on trying to treat every patient, step 1. 70% we're not treating, you know. Treat every patient. Second is, I would try to make sure that they all get a transplant if it was a FLT3 ITD. That's my priority number 1. If I look at a clinical trial with FLT3 ITD, midostaurin treatment, you look at the top of the survival curve, no induction mortality. And then you show a 5% improvement in survival. Does that 5% improvement in survival matter to you and me? Probably not.
because we are losing 20%, in some centers, even 30% of patients in induction. 70% are not getting treatment, and on top of that, we are having massive induction mortality, and then we are expecting this 5% advantage in survival to be the life-changing event in our therapy of AML. So I think you have to be a little cynical, and you must question a lot of this data that comes from the West, and how is it actually relevant to you and to me? Okay, so how are the strategies to improve treatment outcome? Our challenges. We have significant financial challenges, significant multi-drug resistance organisms. So it's not the cost of the drug per se, it's the complications that we induce. As soon as you induce a complication or a severe infection that the patient has to go to ICU, I don't know how your system works, but in India, the cost will just shoot up as soon as the patient goes to ICU. And if you are going to intensify therapy, you are going to have challenges. So here is a crowded slide, and I've intentionally kept it like this because I don't have an intention of going through each of them. One is to intensify therapy with flag-IDA, 2 cycles of flag-IDA, followed by consolidation. Now, if you go by clinical trial and evidence, this study has what we call the highest level of evidence, randomized controlled trial, showing that flag-IDA, 2 cycles is the best induction in AML. Would you be using flag-IDA, 2 inductions for AML? I strongly encourage you not to do it. In India, certainly we will not do it because, half the patients would die. They would not survive this therapy, And in their trial, nobody dies in induction. So these are realities which are very different from a clinical trial and what actually happens on the ground for 80% of the world, okay? So I think you should always keep these studies in context. So flag-IDA and venetoclax. Fantastic results, even relapsed patients surviving. MD Anderson, of course, everybody has 90% survival. You try doing this, believe me, you will have problems. Okay, so the list goes on and on. The reality for us is many of these things are not practical on the ground, okay? Okay, so moving on from there, there is certain data that is gemtuzumab oxazomicin. Again, it's not accessible in India easily, okay? The data in core binding factor leukemias shows a 20-point difference in survival. So if I had no problems in accessing gemtuzumab and if it was low cost, I would certainly use gemtuzumab oxazomicin in addition to my induction and consolidation. But it's not available for me and therefore I cannot use it. Midostaurin, if resources permitted, I would certainly use it. But I would not tell a patient to sell his house and sell everything and buy midostaurin, okay? That for me is not the important thing. The important thing is, can I give him induction, get him into remission and transplant him? That is my priority. Midostaurin is not my priority, but if it's available, I would use it. The other drug that's coming up is ivosidenib. I'm actually quite excited about this drug, especially in older and unfit patients. If you remember APML patients, I'm not sure how many APML patients you people treat here, but when you use ATU-ATRA, you get a rapid increase in the neutrophil counts. You get an exactly similar phenomenon with ivosidenib. So unlike azaven, you don't get so much cytopenia, you get a differentiation, and patients are rapidly better, and most of the treatment can be outpatient. I've not used it, it's not available, but the literature looks exciting. Again, it will all depend on what kind of cost we actually have. So this is the theory. If you have core-binding factor, intensive chemo plus GO, FLT3 intensive chemo plus midostaurin, targetable mutations, you're supposed to give the targetable therapy, CPX351 and HMA-VEN for the the therapy-related and the more difficult patients, and for TP53, HMA-VEN. The reality is GO is not available. Intensive chemo, in my opinion, is not really a strategy for us, nor is any kind of intensification of therapy. CPX351 is exotic, not available even in the countries where they talk about it. HMA-VEN, yes, is definitely an option, especially for elderly patients and those who are unfit. So if you have a favorable risk, the only important thing in AML is if you have favorable risk, you don't transplant. Everybody else, you make an effort to get them into transplant. But the reality is some patients are not fit, they become sick, they're elderly, there's comorbidities, older age groups, etc. So you can't transplant, okay? So that's the reality. But transplant, I really want to highlight this, is a central core of curative therapy in AML, okay? If you look at our own data, and I really believe my data more than I believe any published data in the world, okay?
Our own data with transplant I'll come to later. Venetoclax is another group of drugs which is really making a difference. It's an interesting drug. AML is one of those cancers which does not follow the Warburg's hypothesis. Okay, all the students know Warburg's hypothesis? I'm not sure whether you're like getting me or not, but anyway, in Warburg's hypothesis, you know, the cells in cancer cells tend to use predominantly glycolysis, okay, and not oxidative metabolism. But in AML, there's a high dependency on OXPHOS, and BCL2 is an anti-apoptotic protein that maintains the mitochondrial function, okay? When you give venetoclax, basically what you do is you take away two proteins called BAX and BAC, which are bound to BCL. BAX and BAC are basically pro-apoptotic proteins. BCL2 binds to them and sequesters them. When you give venetoclax, which is a BCL2 inhibitor, it goes and binds to the BCL2, releases the BAX and BAC. Now, when the BAX and BAC are released, go back to your physiology days of how the complement system worked. The terminal attack complex of the complement system would aggregate and form pores on the surface of cells. And that's how the cell dies when a complement-mediated attack happens. So the same thing happens when BAX and BAC aggregate. They form pores on the surface of the mitochondria, and the mitochondrial membrane leaks, and there is no longer an electron gradient to produce energy. So it shuts down the mitochondria. And in AML, if you shut down the mitochondria, you will die. The AML cell will die, not you will die, okay? So I think that's how it essentially works, okay? Again, I'm not going to go through the details of the studies. You know the data out there. We know 2-3 very important things. It does not work as a single agent. So please don't use this drug ever as a single agent, or you're saying anyway you can't take any other treatment, just give venetoclax. It does not work, okay? It works in combination with azacitidine and cytarabine. Most people would use a hypermethylating agent to treat these patients. Again, remember the clinical trials and remember your clinical setting. The data with azaven in the clinical trials, patients had to be older, but patients had to be pretty fit to come onto this trial. They should have a WBC count no more than 25,000. Otherwise, they would try to reduce the count and then get them on the trial. That means the patient has to be stable for all this time. Okay, the performance score has to be good. The organ function has to be fantastic. He has to have a reasonably good life expectancy. Please believe me, this is not the patients you and me see in our regular OPD, okay? Our patients there'll be a minority that will fulfill all these criteria. So the results you get from these clinical trials are already skewed to being good, okay? So I think it's important to remember that, okay? And of course, we never use venetoclax more than 100 milligrams because we use it always with posaconazole, which pushes up the drug level. Venetoclax is expensive for us. So we really don't use a ramp-up dosing in AML. We start with 100 milligrams with posaconazole, and we continue that. And there are many unanswered questions in this whole hypermethylating agent plus venetoclax therapy. When should you assess response? How long should you give it? What is your end target, especially when you're treating younger patients, not older patients? So many would say, we want to get CR, and then we want to take them to transplant, okay? So in unfit patients, it's definitely an option. Increasingly, unfortunately, it's being used, at least in India, even in young fit patients, because nobody wants induction mortality, okay? So patients don't die, with hypermethylating. The mortality is certainly lower. But is it the best treatment? That's still a debate, okay? The other thing that I encourage you to look at very, very carefully, and I'll show you a crowded slide about this, is the definition of response in AML. So it's very innovative how the data is presented to you. They'll tell you hypermethylating agent plus venetoclax, 80% response rate. What does that mean? Response rate is defined as CR, PR. What is PR? 50% reduction in blast percentage. Hematological improvement. I don't know what that means. Some improvement in the WBC count and the platelet a little bit is considered hematological improvement. Morphology leukemia-free state, MLFS it's called. If you take anybody you give chemotherapy, you do a marrow on day 20, he'll potentially be in morphology leukemia-free state. Does that translate to anything in terms of survival advantage? We don't know. The conventional CR will be only 30%, but the overall response rate will be 80%, 70%. So I encourage students to question data, be cynical about it.
Don't forget common sense. Don't forget what you are seeing on the ground day in and day out, okay? And that is not wrong, because we often tend to think there's something wrong with us. There's nothing wrong with you, okay? There is a complete different reality of what they are reporting and what you are seeing. So this is what I'm trying to show you. If you look at all the data, it's a crowded slide, don't bother to look at it. The overall response rates, CR, CRI, etc., goes to almost 50 to 70%, but the actual CR rates are about 30 to 40%, and about 30, 40% of them, most of them will achieve MRD negative rate. So not a bad therapy in a group of patients, especially if you're elderly and if you are unfit to receive intensive chemotherapy. If you could achieve this, is actually fantastic. So you should not take away credit from this therapy, but you should not overinterpret the data to think that this is the magic that everybody has been waiting for, okay? So the long-term follow-up data, only one point that I want to point out is they're following up this data longer and longer, and the curve continues to drop, okay? Unlike if you see good transplant data, you will see a nice hockey stick curve with a long plateau, okay? You're not seeing that plateau. That means these patients are continuing to relapse. It's only a question of prolonging the survival. And there are challenges with continuing this therapy, okay? But still, in patients who are elderly, as much as possible, therapy is given as long as they respond. The reality for you and me, we may not be able to do it, but we must try our best to see if we can do it. I just bring up the slide because oral azacitidine is around the corner. It's there in India, and often people think they can replace the IV azacitidine with oral cytidine. Not at all true, okay? They're two different drugs. I mean, different drugs, their molecules are the same, but they don't work exactly the same way. And, you know, the responses were quite good in terms of prolonging survival in elderly patients who could not get conventional therapy. It showed a mild increase in survival benefit, but it's definitely not something that can replace IV hypomethylating agents, and there is no role in young and fit patients with a curative intent. I think it's very important to remember this. Now, the second thing that I want to point more for the transplant physicians in this audience is, we say MRD negative and we transplant. We know very clearly that if you're MRD negative, your outcomes are far better than if you're not MRD negative. But remember, we don't know where MRD negative, how can I describe it to you? It's like a deep well, you know, and somewhere on the top we say if you're below this level, you're MRD negative. But within that deep well, theoretically, as of when all the patients could be here, this entire region is MRD negative, just as a cartoon to illustrate it. And your intensive therapy could all be much, much lower levels. We don't have tools now to say whether you are MRD negative here or whether you are MRD negative over here. And it's well possible that people who have a deeper remission are probably going to do better. We don't know the answers to that, but we are often just assuming MRD negative is good enough, okay? Every therapy MRD negative may not necessarily be the same. Though some early data studies, especially with a combination called cladribine, low-dose cytarabine, and venetoclax, followed by transplant, is showing good results. Again, please be cynical and question data that comes from single centers and small numbers in phase 2 studies, okay? But there is some data to suggest that it is good. This is one regimen that we are particularly interested in India. This is data that came from MD Anderson, but we use it in elderly patients and unfit patients. It's low-dose cladribine alternating with 5-azacitidine and venetoclax alternating with azacitidine. Very well tolerated in elderly patients and unfit patients. And unlike with the azaven, the response rates are actually pretty good, and the CR rates, the conventional CR rate is almost 80%, and MRD negative, again, in almost 80% plus. So this is quite exciting. It's a much better tolerated induction than your conventional 7-3 regimen. So this is something we hope to take forward in a clinical trial in the future. So what is the optimal consolidation? Okay, so at the end of azaven, 3-4 cycles in AML, not talking about MDS now, you have to consolidate. So often what do people do? They take the same algorithm from 7-3 induction and say, we'll give only HiDAC or we will transplant, okay? And there is always a debate. Should I give 4 cycles? Should I stop with 4? Should I assess? Then should I transplant, okay? And this is just a joke about how people make decisions if you don't have evidence. Okay, if you don't have evidence, we really don't have good evidence of how to treat patients
who are especially young and fit, who have received hypermethylating agents plus venetoclax, what to do after. We don't have evidence, there's only opinions. Okay, and then you can be very strong and very opinionated and say, this is what you should do, and then everybody says yes, yes, yes. If it's a senior boss, everybody says yes. So those are not good ways to go about. Or somebody speaks very nicely and presents very well, you say, okay, that must be right. Okay, that's eloquence based. Okay, so the bottom line is we don't have data. We need more clinical trials and data before we can decide how do we manage young, fit patients who get hypermethylating agent venetoclax for whatever reason, how do we consolidate them optimally, okay? Allogenic transplant is central, is the most frequent indication in AML, and this is our own center's data. We are a large transplant center. We do about 310 transplants a year, and as you can see, it's a spectrum of cases, and about 20% of them are AML. So it's a large number of patients that we do with AML in general every year. This is our older data up till 2013. The only thing that I want to point out, forget about the data, is just look at the data which we are trying to prove, the flu-mel, okay? Almost 65% of patients, this is a very long data. This is almost a 10-year follow-up, 2013 follow-up, are cured of this disease of young fit patients. So really, this is something that you should not forget. More recently, we've been pushing for a conditioning regimen of reduced toxicity versus myeloablative. The world will tell you that you must have myeloablative conditioning if you're a young fit patient. And I'm not sure that is true. There are 6 randomized controlled trials. The data is all over the place. As I said, I always believe my data more than any published data. Our own experience comparing a myeloablative flu-bu regimen versus a flu-mel, we don't see any big difference in survival at all. And so we tend to use a flu-mel or a flu-trio-based conditioning regimen for our AMLs. Much better tolerated, less toxicity, and patients go through fairly smoothly. What about MUD and haplo? The only one point that I want to make is basically in our center, between MUD and haplo, we don't find a difference. So for us, every intermediate and high-risk patient is a candidate for transplant. And as much as possible, we would push transplant in CR1 for all these patients. Coming to MDS is a complex space. I think you had beautiful talks, so some of the slides are overlapping, so I'm not going to go through this in detail. There's a whole lot of, it's a much more complex space in terms of the moleculars, and we know all the common players. I think, frankly, there are only 3 things that really matter in decision making. One is you can talk about IPSSR, IPSSM, every 5 years the classification changes. For students out there, the reality is only 2 things. Is there increased blast? 1. Is there transfusion dependence? Or is there evolving cytopenia? If these are there, you need to try your best to take this patient to transplant if possible. If not, the prognosis is poor. Everything else, having every single molecular marker does not make a difference. If you don't have increased blast, what matters is the presence of the 5q minus without other complex karyotypes, because their lenalidomide can work well. If you have a low blast count. The second is SF3B1. Theoretically, you and me don't have access to luspatercept, but if you have ring sideroblasts, you have SF3B1, a luspatercept can make an improvement in hemoglobin improvement. TP53, as much as possible, you must transplant. All the others are all over the place and really does not matter. This has already been covered extensively, the IPSS and IPSSR. Again, for students, I would not berate myself trying to mug up and remember every one of these classifications. As I said, the key elements are what? Increasing in blasts, increasing cytopenia, and certain molecular abnormalities because they have key impacts on your decision making. Okay, the rest of it is all theory. Whether you're going to do anything or not does really matter. And there's this promise that you're going to get this targeted therapy that's going to solve everybody's problem. And that is, my friends, a long way off. Okay, so these classifications move around a little bit, but as I said, that's not the most important thing for us. This has already been gone through. Basically, if you're lower risk, that means you don't have increased blasts. You have all these options. The lenalidomide basically for the 5q minus. We would transplant patients up to 70, okay, if possible, because in MDS, especially if you exclude this low risk group, the only curative therapy is a transplant. Everything else is aimed at prolonging and giving good quality life. Nothing else. It's not curative. I think that's very important to remember.
So if they are low-risk MDS, and of course, erythropoietin can be tried. These are patients who could have a fairly good quality of life by just maintaining their hemoglobin. If they have a deletion 5q, you can have fantastic responses. 70% will respond, and they will have a durable response, 3 to 5 years. In a 65, 70-year-old man that can make, a woman that can make a big difference. The non-deletion 5q, the low risk, you can try immunosuppressive therapy just like you do with an aplastic anemia. Azacitidine is a good option in these patients as well. Okay? In the high-risk patients, transplant is the only curative option. If you are not transplanting them, then you have a whole lot of areas. I'm going to show you data with azacitidine, but in today's era, as soon as you have increased blasts, essentially a hypermethylating agent plus venetoclax therapy, either as a bridge to transplant, okay, or as continuation therapy if the patient is not eligible for transplant. Okay, that's the only key elements over there. Cytoreductive chemotherapy, low-dose cytosine, it's all really theory, nobody actually uses it. Okay, and we know that azacitidine versus conventional therapy improves survival. Okay, now this title must be qualified for patients not going for transplant. Hypermethylating agents are the standard of care for high-risk MDS. If you're going for transplant, this is only a bridge to transplant, okay? And if you're giving hypermethylating, how many cycles is optimal? We really don't know, but generally 2 to 4 cycles. If you can get MRD negative, that is fantastic before you take for transplant. If you can't, it's very important that you continue the therapy. Is there a difference between azacitidine and decitabine? In short, there is no difference, okay? There's a lot of theories of decitabine is better for AML, azacitidine is better, and there's a lot of opinions on this. The reality is there's really no hard data to say that it makes a difference. And to optimize treatments for outcomes, I think it's important that once you start hypermethylating agents, you're not going for transplant, you have an elderly patient, you have an unfit patient, I think it's important to make an effort to continue therapy for as long as possible. And I think it's already been presented earlier that if you continue therapy for a long time, at least 6 to 12 months, your response rates gradually improve. When you say response rate, patient becomes a better quality of life, less cytopenia, less transfusion dependence, and that is a function of time. So if you were to summarize this, early discontinuation of hypermethylating agent therapy can occur for reasons that are clinically driven. And that can, if you make it early, like in the first cycle or second cycle, that's a wrong decision because you do tend to have cytopenia initially, but that tends to improve over time. Okay, so I think it's important to anticipate and not say, okay, one cycle is failed, therefore this is no point, we will stop this therapy. Okay, so you have to, these are therapies that are not like conventional chemotherapies in AML. You don't expect to see a dramatic change. These epigenetic modifiers take a long time for their effects to come on. Okay, and we know how to manage these cycles. This data was already shown, so I will skip it, but basically it summarizes that a significant number of patients will get responses only after 6 to 12 cycles, okay? And we also know, again, be careful, CR plus PR plus hematological improvement. But remember, this is in a group of patients where we are not looking at cure. We are looking at giving them a reasonably good quality of life for as long as possible. In patients who are not going for transplant. And that, we can see that the longer we give the therapy, the number of cycles, how do you go back on this? I'm not sure how you go back. Okay. As the longer you give the therapy, the cumulative improvement continues to increase over time. Okay? So I think the Canadian recommendation and many recommendations will say that you should continue for 12 months. So coming back to the ground realities for us in India, do we give it indefinitely? Probably not. We try our best to go to 6 to 12 months. And beyond that, sometimes we do some innovative stuff. We give it once in 2 months. If the patient is doing absolutely well, but he cannot afford, these are not standard recommendations. Please don't go away saying that I said give it once in 2 months. But we do end up doing these kind of things because patients cannot come every month or they cannot afford these therapies continuously. The toxicities, as I pointed out earlier, tend to drop over time, okay? And optimize, the key takeaways are reason for suboptimal outcomes in real-world setting includes underutilization and poor persistence with HMA therapy. There is also a tendency to underdose, and there's also a tendency to use less duration of this therapy. That is, like, give it only for 3 days, give it only for 4 days. And clearly, if you don't do the optimal schedules, you don't get good responses. Continuing treatment with azacitidine with optimal dose is indicated to maximize number and quality of response. Hematological and non-hematological adverse effects incidence comes down
over time. Yeah, so chemotherapy, I can just stop here and say that, if I were to look at chemotherapy as an option, whether it's low-dose cytosine or intensive chemotherapy, it's really very, very challenging to do it. And patients really don't do very well with low-dose, even with low-dose RSC compared to azacitidine, you have much more cytopenia, much more admissions, much more complications in general. Oral azacitidine, now this is not the oral azacitidine in AML, this is oral azacitidine in low-risk MDS. Please remember there's a difference. In low-risk MDS, there is some suggestions that it may actually be of benefit in patients with low-risk MDS, in patients, say, sometimes who have failed therapy with ATG or immunosuppression or ESA. This is an option that one can consider when the drug becomes available for you. But it is not approved for the treatment of MDS, and I think that is important. So currently, it is not approved for the treatment of MDS. The early mortality with oral azacitidine was higher than placebo in the low-risk MDS. So there's a little concern over there. But the patients who do respond seem to do better. What happens if a patient fails, MDS fails azacitidine or fails decitabine? I think the only important takeaway is there is no point switching to another hypomethylating agent. So if he's failed azacitidine, don't change to decitabine. Or if he's failed decitabine, don't change to azacitidine. You have to think of some other approach on him. And there, the options are hypomethylating agent plus venetoclax is still an option if you have not already used that option, and only as a bridge to transplant. So these are all crowded slides. I'm not going to go through this in detail. In MDS, you will always come across these. And this is like, MDS is the death knell of phase 3 studies. You'll see all the single center studies, phase 2 studies, fantastic results. Whether it's APR, whether it's magrolimab, etc., the single center phase 2 studies show very good results. But then it goes to phase 3, no difference. Okay, so there are any number of molecules like that. So never, ever, ever get too excited about phase 2 studies or single center studies. And always remember your own patient profile and your own challenges on the ground to see whether these costs and these therapies are there. But there's a lot of work going on. I'm not sure how much of this will actually translate to the clinic. So I'll just stop. There are a lot of people to thank from my team and my funding agencies, and I want to thank the organizers for having me over here. Would love to have you over at our center in Vellore sometime. Thank you so much. Thank you very much, Professor Vikram Mathews, for the excellent presentation. Mời chúng ta có chuẩn bị gồm cho 4 cái ghế và cái bàn cho chủ tọa đoàn cho cái phiên thảo luận. Tôi cũng xin trân trọng kính mời ba báo cáo viên chúng ta, tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Mẫn, bác sĩ chuyên khoa Ngục Văn Linh. Chúng ta là bàn tọa. We would like to invite Professor Vikram Mathews for the discussion session. You stay here. Chúng ta có câu hỏi. Em mời chị đem chị lại một chút.
ghép tế bào gốc ở bệnh nhân loạn sinh tủy. Chắc em lấy cái chọn em cái microphone ở dưới tay. Để cho ông đeo cái máy xịt cho. Còn cái mic nào nữa không? Hết hả? Mỗi rồi cho bác sĩ Linh đủ ha. 4 người 4 mic khỏi lây bệnh. Rồi có câu hỏi sau ghép tế bào gốc ở bệnh nhân loạn sinh tủy có cần tiếp tục điều trị duy trì với HMA không? Chắc mời câu hỏi này cho bác sĩ Mẫn trả lời trước đi. Rồi ông Vikram thì ông có thể bổ sung. Hiện tại ở BTH thì vẫn có điều trị duy trì, đặc biệt là những cái trường hợp mà nguy cơ cao thì sau ghép chúng tôi vẫn điều trị bằng azacitidine. Tuy nhiên cái liều thì nó thấp hơn so với liều điều trị trước ghép. How about you? Yeah, so we would not use azacitidine maintenance at this point in time. The only time that we use maintenance post-transplant is with sorafenib in FLT3, but the data is... Cái đó em có kiến không? Cái đó tùy. Ra các nghiên cứu thì họ sử dụng cái HMA mà duy trì cho các trường hợp, phần lớn là các trường hợp bệnh nhân nguy cơ cao mà không đủ điều kiện ghép, hoặc là bệnh nhân lớn tuổi không ghép được, thì họ thấy là cái hiệu quả rất là lớn của việc là chúng ta sử dụng tiếp HMA duy trì cho các trường hợp này, và họ cũng đưa ra những cái phác đồ điều trị duy trì. Tuy nhiên cái mà sử dụng HMA này đó thì họ có cái nghiên cứu mà phác đồ là chúng ta sẽ sử dụng liều thấp hơn, nhưng mà không thấp như là cái duy trì sau ghép là 50 mg một mét vuông, và trong vòng 5 ngày thì người ta thấy cái lợi ích rất là nhiều với các trường hợp mà bệnh nhân không có ghép được, hoặc là bệnh nhân không có đi được tới ghép vì bệnh nhân lớn tuổi. Yeah. Yeah, so if I may come in, what I said, maintenance was only in the context of transplant we don't use. For patients who don't go for transplant, have to go on a maintenance. Rồi câu hỏi tiếp theo, cái này liên quan tới vấn đề về chi phí. Chắc cái này nhờ bác sĩ Linh điều trị ha. Cái này nó chuyên quan chi phí. Tức là điều trị kéo dài với HMA ở người bệnh bạch cầu cấp dòng tủy thì tốn kém nhiều chi phí. Có nên tăng cường điều trị với cytarabine sau khi đạt CA thêm vài chu kỳ sau tấn công ở bệnh nhân mới chẩn đoán hay không? Tức là câu hỏi ở đây là cũng chưa hiểu câu hỏi lắm. Tức là bạn nào biết hỏi câu này, tức là trước không phải trước đó điều trị bằng cái gì, tức là cái này coi là điều trị duy trì á. Như vậy là trước khi điều trị duy trì chúng ta điều trị 73, hay là chúng ta đang điều trị duy trì, chúng ta điều trị tấn công bằng HMA cộng với Nutolac, đúng không? Không biết cái câu hỏi này thôi, chắc mời bác sĩ Linh trả luôn, hay trả lời luôn cả hai tình huống rồi. Theo em hiểu thì chắc bạn này đang hỏi là cái điều trị mà đối với các trường hợp mà bệnh nhân, tức là bệnh nhân vẫn còn có thể là ghép tủy, vẫn còn có thể ghép tủy, vẫn còn có thể hóa trị liệu, thì cái phác đồ HMA phối hợp với venetoclax thì thường thì chúng ta sẽ sử dụng cho các trường hợp là bệnh nhân rất là lớn tuổi, không đủ điều kiện để hóa trị, hoặc là bệnh nhân còn trẻ tuổi nhưng mà khi vào thì tổng trạng bệnh nhân rất là kém, tức là viêm phổi nặng, rồi nhiễm trùng nặng, và không tổn thương các cơ quan rất là nhiều, và không thể nào mà chúng ta hóa trị được, thì chúng tôi vẫn điều trị HMA. Và sau đó thì theo mình đánh giá nguy cơ, nếu các trường hợp mà bệnh nhân vẫn có chỉ định ghép tủy thì sau khi mà đạt được lui bệnh và bệnh nhân có tổng trạng tốt thì chúng tôi vẫn chuyển qua một đợt đánh củng cố liều hóa trị liều cao và chuẩn bị bệnh nhân để đưa vào ghép. Tức là mục tiêu cuối cùng của chúng ta thì vẫn là ghép tế bào gốc. Bằng cách gì để chúng ta đi đến được ghép tế bào gốc thì là ở cái
tình trạng của bệnh nhân lúc đó như thế nào mà chúng ta quyết định để chúng ta không chậm trễ. Và thực tế thì vẫn có nhiều bệnh nhân là chúng tôi điều trị HMA venetoclax xong sau đó là xin hội đồng là bây giờ bệnh nhân ổn rồi, chúng tôi điều trị củng cố và đưa bệnh nhân vào ghép, và cũng rất là hiệu quả, cũng rất là tốt, chứ chúng ta cũng không thể nào sử dụng cái HMA hoài cho các trường hợp bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân mà nguy cơ cao. You can remove. I can hear. Yeah, you can remove. Yeah. I have one question for you. In our hospital, we have the one patient. This patient, the male, 60-year-old, diagnosed secondary acute myeloid leukemia after the MDS EB2 with the blood about 60%. The patient treated by 7 and 3, 7 days of the cytarabine and 3 days of the donorexin, but the patient not receive the complete remission. After that, we give the patient the azacitidine plus the venetoclax for the 2 cycle. The patient receive the complete remission, and after that, we give the patient for the allogenic hematopoietic stem cell transplantation sibling with a donor from their family. But after 1 year, the allogenic hematopoietic stem cell transplantation, the patient relapsed AML. The question for this patient: what should you give the patient for the treatment after relapse? So if I step back a little bit, for this patient, very likely I would not have given a 7-3 upfront. I would have probably started with the hypomethylating agent venetoclax. Very high probability this person will probably have a complex karyotype or a TP53 mutation, and they don't do well with chemotherapy because chemotherapy doesn't work. But he responded to hypomethylating venetoclax and he went into a remission. You transplanted him, so you have given him the best treatment, and you got a remission for 1 year, and he's relapsed after 1 year. So less than 1 year, less than a year, he's relapsed. The prognosis, doesn't matter what you do for him, is in the miracle range in terms of long-term cure. So frankly, it's a conversation with the family about palliation and best supportive care. But if the family insists, we would try and do some kind of an induction. I'd probably use the cladribine, low-dose venetoclax regimen and go for a second transplant. But the long-term survival, even with that approach, is less than 10%. That the family must understand. The prognosis is very poor in this group of patients. Thank you. Các anh chị có hỏi gì không? Gửi tiếp. Câu hỏi tiếp theo. Trong thực hành lâm sàng chúng ta sẽ chọn azacitidine hay decitabine dựa trên tiêu chí nào khi cả hai loại thuốc HMA đều không có sự khác biệt. Rồi. Chỗ bên xì linh thôi, mời you can ưu tiên nhau. So some of these are center biases and some of these are preferences. But in reality, I don't think there's any great difference between either azacitidine or decitabine. At our center, we've always used azacitidine and venetoclax for AML, and we continue to use that. But I'm not going to argue with or fight with somebody who wants to use decitabine. The next question for you. Chắc nhờ em dịch luôn em, tại ông đang mang bắt mở ra mở vô hoài. Trên thực tế thì người bệnh có chỉ định giảm liều HMA và khi tức là người bệnh đang điều trị, tôi hiểu là người bệnh đang điều trị HMA cộng với venetoclax, thì người bệnh này có chỉ định giảm liều thì bác sĩ sẽ chọn giảm HMA trước hay venetoclax trước? Cái câu hỏi này thôi kệ, nó cứ ba hỏi làm sao chắc cứ nhờ ông trả lời. Yeah, so I think this is a very important question. When you talk about hypomethylating and venetoclax, there's a certain amount of expertise and experience that comes with managing these patients. We don't give this therapy exactly on day 28 every time, especially if they have cytopenia. Because sometimes the cytopenia can build up and can worsen after the second cycle.
So there's a stepwise algorithm by which we go about it. Again, as I said, there are guidelines for it, and I encourage you to read those guidelines. But broadly, what we do is, by day 21, day 28, we do a marrow after the first induction. If the marrow is empty with no blasts, we don't give the second cycle immediately. We give growth factors for a week to 10 days and wait for some count recovery before we give the second cycle. On the other extreme, if the marrow is full of blasts, we give it immediately on day 28, immaterial of what the peripheral blood counts are. So personally, I find it very useful to do a bone marrow between day 21 and day 28 of the first cycle to make a decision on this. After that, after 7-10 days, if the counts are recovering but not normalizing, I would reduce the duration of the venetoclax from 21 days, which I never go more than 21 days, by the way. I would reduce it to 14 days. And with that, I will follow the second cycle, the same algorithm. By the end of the third, fourth week, if there's prolonged cytopenia, I would give time with growth factors, maybe even up to day 40 to see some recovery. And if there's still persistent cytopenia and an empty marrow, I would delay therapy further. Once I see some recovery, I may reduce the dose of azacitidine as well by 50% and sometimes reduce the venetoclax to 7 days. So these are very dynamic decisions. It's very difficult to give an exact algorithm. You have to make clinical decisions as you go along. But the bottom line is, it is not like our conventional hydrocytosine where we go exactly at time points and give the chemotherapy. We've learned the hard way when we gave hypomethylating agents and venetoclax initially very rigidly that you get very prolonged cytopenia. Sometimes patients don't recover from it. So we must be a little cautious. Tôi có câu hỏi cho giáo sư Vikram. Thì trong bài trình bày của ông thì cái phác đồ điều kiện hóa Flumel có vẻ tốt hơn Buflu. Vậy trong trường hợp nào thì mình điều kiện hóa Flumel và trong trường hợp nào điều kiện hóa Buflu? Yeah, so our data does not show Flumel is better. It says that there's no difference from our myeloablative conditioning. So we would err on a less toxic conditioning regimen. Left to myself, I would frankly use a Flumel for every patient, but as a team, we tend to use Flubu for second relapsed CR2s or patients who have had more than one cycle of induction to get into remission, conventional 7-3 based regimen, or have certain complex care like a TP50. But what I'm saying on the second part is not based on hard evidence, it's just a practice. For the vast majority, I would say that the important thing in transplant in AML is to get the graft in as quickly as possible with as little toxicity as possible. Cái trường hợp mà như có câu bác sĩ Mẫn, tôi cũng comment chút. Đối với cái phác đồ điều kiện hóa trước khi ghép đối với AML hoặc là MDS, thì như cái bài của ông có trình bày, thì cái phần người ta có sử dụng phác đồ Blue Mail, một cái là phác đồ Blue. Thì cái này chỉ cho trường hợp, theo tôi nghĩ trường hợp RIC thôi, tức là điều kiện hóa giảm liều, thì có đúng là cái Blue Mail nó sẽ ít tính hơn so với cái Blue. Còn hiển nhiên là tùy cái trường hợp, đối với những bệnh nhân mà nguy cơ cao của MDS hoặc là AML mà chúng ta thấy còn trẻ đó, thì hiển nhiên là bây giờ người ta khuyến cáo chúng ta nên sử dụng phác đồ diệt tủy nhiều hơn là dùng phương pháp giảm liều thì nó sẽ tốt hơn. So for MDS, just so that my talk was on AML part, in the MDS we don't use Flumel, we tend to use Flu Trio as much as possible. Chúng ta có câu hỏi gì tiếp nữa mà? Online thấy câu hỏi ở đâu? Không có. Ta ráng theo thì 11 giờ 50 thì chúng ta kết thúc. Giờ chúng ta chắc tôi cho câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng tôi chắc sẵn đeo tay chắc nhờ dịch luôn đi. Tức là có một cái trường hợp là chúng ta có thuốc á, giờ chúng ta có thuốc là azacitidine cái dạng uống và decitabine cũng có dạng uống. Thì tôi muốn hỏi ổng là
trong trường hợp nào chúng ta sử dụng cái azacitidine, decitabine dạng uống. Ví dụ như có một số cái hai guideline hướng dẫn thì có thể là cái chu kỳ đầu chúng ta sử dụng truyền tĩnh mạch, rồi sau đó chúng ta dạng uống. Như vậy thì khi qua sử dụng dạng uống thì cái hiệu quả và tính an toàn đó, nó có giống như là cái dạng truyền tĩnh mạch hay không? Mặc dù thì sắp tới thì chúng tôi cũng đang xem xét để nhập cái dạng uống này về để thuận tiện cho bệnh nhân hơn trong vấn đề điều trị. I would not use oral at all in the treatment of MDS and AML for the conventional treatment. In the AML post-standard therapy in elderly not going for transplant, I would consider oral azacitidine. But otherwise, I would not interchange oral azacitidine for the intravenous preparations of hypermethylating agents, either decitabine or azacitidine. Câu hỏi cuối cùng chắc là trả lời một câu hỏi cuối cùng online đi. Hồi nãy giờ ta chọn offline không? Những yếu tố nào đã thúc đẩy sự chuyển đổi hóa trị thông thường sang liệu pháp AMA ở các nước phát triển cho MDS và AML ở người cao tuổi? Rồi câu hỏi này câu hỏi cuối cùng ha. I didn't understand that. What's the question? Yeah. You remove. Yeah. For the AML Okay. and MDS, Okay. for the elderly AML patient, Sure. MDS patient, Sure. what is the factor when to change the treatment from the chemotherapy to the HMA? So, I think the data would suggest that HMA plus WEN in elderly unfit patients is better than conventional chemotherapy. In the West, especially in countries like Germany, there's still a little bit of debate whether they should give induction and transplant even elderly patients. But I can tell you from India, and I'm not sure how it's in Vietnam, our elderly patients would not tolerate a conventional induction therapy and transplant, especially if they're over 65. So we tend to err on hypermethylating agents. Cảm ơn. Tôi cũng xin tổng kết một số câu hỏi trước khi tôi cũng tổng kết bài hôm nay. Thì câu hỏi nãy thì mình thực tế ở Việt Nam thì tôi cũng trả lời theo cái kiến thức của tôi thôi nha. Thì thực tế ở Việt Nam chúng ta, ví dụ như đối với những bệnh nhân mà sau ghép trong những trường hợp mà loạn sinh tủy hoặc là bạch cầu cấp dòng tủy mà nhóm nguy cơ rất cao thì chúng tôi cũng sẽ có thực hiện điều trị duy trì sau dị ghép tùy theo. Ví dụ như chúng tôi cũng sẽ dựa vào cái chimerism của bệnh nhân, rồi chúng tôi cũng sẽ dựa vào trước ghép bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ rất cao hay không để xem xét cái vấn đề điều trị duy trì. Thì chúng tôi ở tại bệnh viện chúng tôi cũng có cái điều trị duy trì với azacitidine liều thấp và cũng đã có tổng kết nghiên cứu thì thấy tỏ ra nó hiệu quả, tức là nó kéo dài được cái thời gian OS của bệnh nhân và nó giảm tỷ lệ tái phát. Cái này cũng đã được chứng minh cho một số cái tài liệu nghiên cứu trên thế giới. Hiển nhiên là đối với những bệnh nhân mà bạch cầu cấp dòng tủy mà chúng ta có FTD thì hiển nhiên sau ghép chúng tôi sẽ ưu tiên điều trị duy trì là FTD inhibitor, ví dụ như sorafenib. Còn đối với những cái câu như bạn nãy nói, nếu mà chúng ta điều trị decitabine hay là điều trị azacitidine, cả hai cái này nó đều thuộc nhóm HMA hết. Thì thực sự á, thì nếu như chúng ta mà điều trị đơn độc một thuốc thôi thì tôi cũng báo là chúng ta phải căn cứ để lựa chọn thuốc cho bệnh nhân. Thứ nhất là hiệu quả, thứ hai là tùy theo cái điều kiện có đồng chi trả của bảo hiểm y tế không cũng rất là quan trọng. Thứ ba, khả năng chi trả của bệnh nhân nữa, chứ không phải chúng ta cứ dựa vào cái hiệu quả lâm sàng. Thì tôi cũng báo cho quý đồng nghiệp chúng ta biết, đến bây giờ thì bảo hiểm y tế thì đã đồng ý chi trả cho decitabine đối với loạn sinh tủy và đối với bạch cầu tủy trên 70 tuổi. Còn đối với azacitidine hoàn toàn chưa đồng ý chi trả. Chúng ta lưu ý cái điều này nha. Như vậy thì áp dụng vô thực tế của bệnh viện chúng tôi đó, thì những trường hợp mà loạn sinh tủy á, thì chúng tôi ưu tiên điều trị decitabine, nhưng hiển nhiên cũng tư vấn người nhà là azacitidine luôn, không bảo hiểm y tế chi trả để cho người nhà người ta tự quyết định. Còn đối với những cái phác đồ mà bạch cầu cấp dòng tủy ở người lớn tuổi hay nhóm nguy cơ cao á, mà hoặc là chúng ta có nhiều bệnh nền thì ưu tiên chúng ta sẽ điều trị
là cái HMA và Venetolac, thì tôi khuyến cáo là nên sử dụng phác đồ Azacitidine cộng Venetolac hơn là Decitabine cộng Venetolac. Thì cái này là nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới người ta cũng đã chứng minh cái phác đồ phối hợp này, thì nó tỏ ra có một số cái điểm là nổi trội hơn là Decitabine cộng Venetolac. Thì đó là cái chúng ta cũng lưu ý khi nào sử dụng Azacitidine và Decitabine. Rồi còn vấn đề giảm liều thì ông cũng nói rất là rõ rồi ha, tôi cũng không phân tích. Thì chúng ta có hai cách giảm liều, một là giảm liều thuốc, hai chúng ta có thể giãn cái thời gian điều trị, nhất là khi những bệnh nhân mà chúng ta đã điều trị trước đó nó đã đạt được cái đáp ứng, thì chúng ta cũng lưu ý cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề nãy là tại sao bây giờ thì không phải là cái buổi hội thảo ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta nói về HMA rồi các bác sĩ về lại đổi, đúng không? Chúng ta lại đổi cái tư tưởng đi, là cứ ca nào cũng hội chẩn là chuyển về cái HMA còn Venetolac, không phải. Chúng ta phải có căn cứ khoa học, chúng ta cũng lưu ý ha, căn cứ khoa học. Thì đối với HMA và Venetolac thì đối với bạch cầu áp dụng tủy chúng ta chỉ sử dụng cho những bệnh nhân lớn tuổi, chúng ta lưu ý lớn tuổi. Rồi bệnh nhân lớn tuổi mà không có ghép được, không có người cho để ghép, và đặc biệt nếu bệnh nhân lớn tuổi mà cộng với nguy cơ cao nữa lại càng thuận lợi, hoặc là bệnh nhân lớn tuổi mà có nhiều bệnh nền nữa, thì cái nhóm này thứ nhất lớn tuổi nhiều bệnh nền, nguy cơ cao, không người cho để ghép, thì giữa cái điều trị hóa trị liệu thì chúng ta nên điều trị cái HMA và Venetolac nó vẫn tỏ ra tốt hơn. Thì đây là đối tượng trên thế giới hiện giờ không có bàn cãi. Còn hãy những đối tượng khác chúng ta thấy nguy cơ cao trung bình mà bệnh nhân trẻ thì chúng ta cũng phải hóa trị liệu và chúng ta tiến tới vấn đề ghép nha, ghép. Thì tóm lại ngày hôm nay thì tôi cũng chốt là một số cái vấn đề thôi để chúng ta nắm. Thì tôi nghĩ ngày hôm nay thì cũng có một số bạn trẻ nếu mà chúng ta đi dự buổi hội thảo này thì phải nói là kiến thức rất là nhiều nha. Như tôi là cũng có một số kiến thức nhưng mà không phải là theo kịp đâu, nhất là bạn trẻ sẽ theo không nổi, đúng không? Như các bài báo cáo viên chúng ta rất là nhiều cái thông tin mới, rất là nhiều kiến thức, đặc biệt cái bài này nó khó là tại nó liên quan tới rất nhiều các xét nghiệm nha, xét nghiệm về đột biến gen, đặc biệt là xét nghiệm giải gen các đột biến, rồi các cái phân loại nhóm nguy cơ chúng ta cũng rất khó, rồi các vấn đề nghiên cứu điều trị thì một số thuốc chúng ta cũng chưa có ở Việt Nam, do đó thì các bạn cũng ít kinh nghiệm để chúng ta theo dõi, thì như vậy đó là một cái vấn đề khó khăn của chúng ta. Riêng về cái bài của bác sĩ Mẫn thì tôi thấy có những cái kiến thức cũng khá mới, khá hay nha. Đó là cái vấn đề các cái khái niệm về chip, các khái niệm về ICUT và khái niệm về CCUT. Thì chúng ta cũng lưu ý mấy cái này, tại vì không phải những trường hợp nào MDS tức là loạn sinh tủy chúng ta cũng chẩn đoán ra đâu các chị, rất khó nha. Do đó khi mà tôi còn làm tủy đồ đứng trước một trường hợp thường là tôi để cái chẩn đoán loạn sinh tủy là tôi chẩn đoán cuối cùng khi chúng ta đọc huyết tủy đồ. Tại vì khi bệnh nhân mà giảm 3 dòng rồi mà chúng ta kiểm tra cái tủy thì nó có mấy trường hợp thôi. Một là cái tủy này nó suy, giảm 3 dòng hết, tủy nghèo thì mình hướng tới một cái suy tủy. Nếu chẩn đoán một cái tủy dầu và gõ blast ra trên 20% thì hiển nhiên, hoặc là 10% nữa thì chúng ta xem xét đó là bạch cầu cấp, đúng không? Còn nếu mà chúng ta thấy đọc cái tủy ra blast nó dưới 20% hoặc là thậm chí 10% hoặc thậm chí dưới 5% luôn, thì chúng ta loại trừ hết các nguyên nhân khác, không phải là suy tủy, không phải là bạch cầu cấp, thì là cái nhóm bệnh loạn sinh tủy và tăng sinh tủy. Đó là cách chúng ta biện luận. Như vậy thì chúng ta phải coi về hình thái coi nó có loạn sinh hay không. Nếu mà chỉ cần loạn sinh trên một dòng thôi, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, thì chúng ta nên hướng về loạn sinh tủy. Thì cái đó là như vậy thì giảm cái dòng máu là cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta nghi ngờ, và sau đó chúng ta nên làm cái tủy để chúng ta hướng đến các cái chẩn đoán, và chúng ta cũng dựa vào cái phân loại WHO 2022 hoặc là chúng ta dựa vào cái ICC 22 để chúng ta chẩn đoán các cái subtype của các loạn sinh tủy. Subtype chúng ta cũng rất nhiều ha. Ví dụ loạn sinh tủy low flat thì trước đây ta chẩn đoán là loạn sinh tủy đa dòng á. Rồi hoặc loạn sinh tủy chúng ta thấy là EB2, B1, V1 tức là flat trong tủy dưới 10%, 50%, hay là B2 là từ 10 đến 19%. Hay là người ta loạn sinh tủy với tủy giảm sinh, rồi loạn rất là nhiều cái, hoặc là CML người ta cũng xếp loạn sinh tủy, vân vân. Còn những cái đó là trường hợp chúng ta chẩn đoán dễ, còn một số trường hợp
như bác sĩ Mẫn đưa ra là cái ICUS chẳng hạn, thì đó là các cái tiêu chuẩn như là giảm lớn hơn 1 dòng tế bào máu kéo dài nhất trên vòng 6 tháng, rồi không có giải thích được bất cứ lý do gì hết, và cũng không đủ chẩn đoán của cái tiêu chuẩn bệnh lý ác tính, thì chúng ta cũng lưu ý. Thì đó là một cái ICUS. Còn cái CCUS thì nó khác, thì chúng ta tìm thêm có một cái đột biến soma trong một cái loạt đột biến hồi nãy chúng ta vừa trình bày cho MDS rất nhiều ha, rồi giảm 1 dòng trên tế bào máu trên 4 tháng, rồi cộng với là không lý do giải thích được, không nghĩ đến cái bệnh lý ác tính nào, thì chúng ta cũng nên theo dõi cái MDS. Thì không phải cái MDS nào chúng ta cũng dễ chẩn đoán đâu nha, nhiều lúc chúng ta chẩn đoán trễ. Rồi phân nhóm nguy cơ thì hiển nhiên là chúng ta có nhiều hệ thống ha, IBSS, IBSR, IBSM. Thì trong đó thì tùy các cái đơn vị của các anh chị, không phải cái đơn vị nào chúng ta cũng làm được cái sinh học phân tử, giải trình tự gen. Mà nếu chúng ta không làm thì ở nước ngoài chúng ta không có nhất thiết là mỗi bệnh viện chúng ta đều phải làm những xét nghiệm kỹ thuật cao. Ở nước ngoài thường là người ta tập trung về một, ví dụ như những cái xét nghiệm như là MDS, người ta chỉ tập trung vào một cái xét nghiệm, thì chúng ta có thể lấy mẫu và gửi. Ví dụ như ở miền Nam người ta có thể gửi cho bệnh viện chuyển máu học chúng ta làm, để chúng ta có một cái hệ thống phân nhóm nguy cơ cho nó đầy đủ. Ví dụ như là hệ thống phân nhóm nguy cơ mà IBSM là mới, tại chữ M là molecular đó vậy, thì nó sẽ bắt buộc phải làm sinh học phân tử, trong đó có giải trình tự gen nha. Thì cái này chúng ta phân nhóm nguy cơ nó mới chính xác. Còn ở các hệ thống trước thì chúng ta IBSS thì chúng ta cũng không cần di truyền học nữa. Còn đối với IBSR là phải có thêm di truyền học, đó nó tùy theo cái nhóm phân cơ, phân tầng. Mà hiển nhiên là càng phân tầng có di truyền học phân tử rồi có sinh học phân tử luôn thì nó sẽ chính xác hơn nha. Rồi về vấn đề điều trị nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ cao thì chúng ta tùy theo cái phân tầng ha. Và cái dễ nhớ nhất là cái nhóm nguy cơ mà nguy cơ cao á, họ rất cao thì người ta lấy cái intermediate 2. Còn cái chỗ nào người ta không phân loại inter 1 hay 2 á, thì chúng ta lấy từ intermediate trở lên 2 và VD2, đó là gọi là cái nhóm 2, là dễ nhớ nhất tại nó nhiều phân loại lắm. Tại vì chúng ta phải chia ra như thế để chúng ta quyết định phương pháp điều trị. Nếu nguy cơ thấp như này tôi nói nãy ngay từ đầu á, thì chúng ta có các cái vấn đề điều trị như chỉ cần truyền máu để lượng erythropoietin, nếu nó thấp thì chúng ta chích erythropoietin. Còn ở Việt Nam chúng ta không có Luspatercept, hay chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc, ví dụ như nếu như là loạn sinh tủy chỉ có 5 quy trừ, cái này cũng hiếm gặp khoảng 5%, thì chúng ta có sử dụng lenalidomide. Hay là loạn sinh tủy mà có thể tủy giảm sinh thì chúng ta xem xét chế miễn dịch gần giống như suy tủy, ATG, SUNA, vân vân. Trong một số trường hợp thì người ta cũng mới xem xét HMA, đó là cái quan niệm mới, chứ không phải là cái nhóm nguy cơ thấp chúng ta không sử dụng HMA. Còn đối với nhóm nguy cơ cao thì chúng ta phải phân loại. Nếu như bệnh nhân không có đủ điều kiện ghép, bệnh nhân già trên 65 tuổi thì hiển nhiên chúng ta ưu tiên là HMA, hoặc là HMA đơn thuần hoặc HMA Vetolac. Còn đối với trên bệnh nhân mà nhỏ tuổi thì ta hướng đến vấn đề ghép nha. Muốn ghép đối với loạn sinh tủy thì cái điều kiện là chúng ta phải đưa bệnh nhân đạt đáp ứng tối thiểu platelet trong tủy phải dưới 10%, mà tốt nhất là dưới 5% trước khi chúng ta thực hiện ghép. Thì đó là cái vấn đề tôi chỉ tóm tắt. Còn đối với các cái thuốc trúng đích mới thì hiện giờ chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng rất là thiếu, chúng ta không có. Ví dụ như là IDH1, IDH2 ức chế, hay là TB53, NB, M1 chúng ta cũng chưa có, thì hy vọng trong cái thời gian sắp tới. Còn cái phần trình bày của bác sĩ Linh thì về bạch cầu cấp dòng tủy thì nói chung cái phân loại thì chúng ta cũng nên cập nhật phân loại WHO2M2 phân loại và chẩn đoán, và IGC 2002 chẩn đoán nhóm nguy cơ thì cũng giống chúng ta cũng phải dựa vào IMN. Tại vì xếp bạch cầu cấp tủy thì cái phân loại IMN nó rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta phân loại thấp, trung bình hoặc cao để có chỉ định bệnh nhân ghép hay là không ghép. Cái này rất là quan trọng. Thì điều trị cơ bản của bạch cầu cấp dòng tủy thì chúng ta cũng là phác đồ điều trị tấn công như nãy nói ngày đầu 73 nha. Trong đó là 3 ngày 73 tức là 7 ngày aracitin, 3 ngày nhóm aracilin hoặc donosin hoặc idarucin. Và đôi lúc chúng ta cũng có thể phối hợp với các cái thuốc khác, ví dụ như phối hợp với lại cái nhóm thuốc anti CD33. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì thuốc này nó cũng chưa được chính thống. Rồi hoặc là chúng ta sẽ phối hợp với ức chế phosphtri
trong trường hợp bệnh nhân có phết tri dương tính nha, hoặc là mình phối hợp với lại các cái nhóm thuốc ức chế khác như AML 1-2 thì chúng ta cũng chưa có ở Việt Nam. Còn đối với nhân sau điều trị tấn công thì chúng ta nếu bệnh nhân mà không ghép chúng ta tiếp tục điều trị củng cố và ngưng thuốc theo dõi nha. Còn nếu bệnh nhân mà có chỉ định ghép thì chúng ta chỉ cần củng cố một đợt và chúng ta sẽ tiến hành tìm người cho để ghép ngay từ lúc mà mới chẩn đoán. Đó là cái hướng điều trị. Còn một số trường hợp người bệnh á, mà lớn tuổi thì nhất là nguy cơ cao thì và có nhiều bệnh nền thì chúng ta cũng có một lựa chọn, đó là giải pháp HMA cộng Venetoclax. Và bên cạnh đó thì tôi cũng chứ không thôi để quên vô lãng quên. Trên thực tế thì một số dùng tủy thậm chí trẻ hay già không biết, không có khả năng đánh hóa trị, cũng không có khả năng đánh HMA Venetoclax luôn. Cả Venetoclax và HMA azacitidine chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Thì chúng ta còn giải pháp nữa là phải cho bệnh nhân điều trị bằng azacitidine liều thấp cộng buretol uống nha. Cái này cũng có cái phác đồ này nữa. Thì một số bệnh nhân vẫn đuôi bệnh nha. Trước đây tôi cũng có nhiều bệnh nhân không có khả năng tôi điều trị nha, và bệnh nhân thậm chí người ta cũng hết bệnh sau 5 năm cái gì nha, rất nhẹ nhàng nha. Thì không phải ai cũng có đủ khả năng, rồi thậm chí có một số người cũng không có tiền để chích azacitidine nữa thì chúng ta cho buretol uống, ví dụ vậy nha. Thì chúng ta rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều hoàn cảnh để chúng ta lựa chọn cái phương pháp điều trị. Rồi bác sĩ Linh cũng đưa ra chúng ta 4 cái ca lâm sàng ha, chúng ta cũng thấy rõ ha. Thì cái ca thứ nhất thì AML nguy cơ chuẩn thôi, chỉ có vợt 16 thì chúng ta điều trị tấn công đạt CA và sau đó điều trị củng cố và ngưng thuốc thì bệnh nhân vẫn ổn. Đó thì đó là trường hợp rất là điển hình trong trường hợp nguy cơ chuẩn không cần ghép. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân là loạn sinh tủy, loạn sinh tủy mà EB2 tức là platelet nó trên 10-20%. Thì ca này thì điều trị chỉ bằng decitabine, lúc đó chưa có azacitidine nữa, cũng không có phối hợp với Venetoclax luôn. Và chúng ta đã tiến hành dị ghép Siblin, và sau dị ghép Siblin chúng ta duy trì bằng azacitidine liều thấp, và hiện nay đã 3 năm rồi bệnh nhân vẫn rất ổn, không có tái phát, 3 năm rồi, rất tốt. Rồi ca thứ ba đó là một trường hợp bệnh nhân 74 tuổi luôn, tổng trạng rất là kém, cốc chỉ có 3-4 điểm, và bệnh nhân này thuộc nhóm nguy cơ rất cao, và trong đó đặc biệt có cái đột biến ASL1. Do đó bệnh nhân này thì không có thể hóa trị được. Thì đó là giống như bài chúng ta ngày hôm nay, chúng ta chỉ có nước là điều trị tấn công bằng azacitidine cộng Venetoclax. Thì sau một chu kỳ chúng ta thấy platelet nó giảm rất là rõ, còn 14%, hai chu kỳ thì có còn 3%, mà platelet dưới 3% là chúng ta đã tiến hành ghép được rồi. Thì ca này sau đó tại vì 74 tuổi thì không thể nào ghép. Vì sau đó thì bệnh nhân tiếp tục điều trị thêm khoảng 6 đợt nữa azacitidine, nhưng bệnh nhân thì chỉ duy trì được cái EFS trong vòng có 1 năm thôi. Và sau 1 năm thì chúng ta thấy kiểm tra tủy lại thì cái platelet nó tăng lên lại, bệnh tiến triển trở lại là 18%. Nha, tới đây thì chúng ta chưa biết, đáng lẽ là phải còn tiếp theo 18% chúng ta phải làm gì tiếp. Giống như rồi cái trường hợp thứ tư đó là trường hợp AML mà có phết tri ITD, thì chúng ta điều trị tấn công bằng 73 cộng với midostaurin là cái phết tri ITD inhibitor, và chúng ta sau đó chúng ta điều trị củng cố một đợt azacitidine liều cao cộng midostaurin và dị ghép. Thì sau dị ghép đây là rất là điển hình là chúng ta điều trị bằng sorafenib, đó là một cái inhibitor, phết tri inhibitor, và hiện tại bệnh nhân rất ổn ha. Là 4 ca điển hình cho loạn sinh tủy cũng như bạch cầu cấp, chúng ta thấy rất điển hình. Còn cái bài của ông giáo sư thì cũng nhắc lại cái phân loại của WHO 222 rồi của ICC 202 đối với bạch cầu cấp dụng tủy, cũng như là tiên lượng thì ông cũng áp dụng cái EMN 2022 đó. Rồi cái nghiên cứu của ông cũng nói rất là nhiều ha. Thì trong đó thì ông cũng nhắc lại những cái kiến thức giống trên thì tôi không có lặp lại. Thì trong đó có các cái kiến thức về bạch cầu cấp dòng tủy cũng cơ bản thì cũng như giống mình thôi, nhưng có rất là nhiều cái nghiên cứu ở nước ngoài. Rồi loạn sinh tủy thì cũng tương tự. Thì đó là một số cái kiến thức mà chúng ta cũng cập nhật được trong ngày hôm nay. Thì một lần nữa tôi cũng xin trân trọng cảm ơn công ty Dr. FD và Hoàng Đức cũng đã phối hợp Dũng học để tổ chức cái hội thảo này. Đặc biệt cũng cảm ơn hai báo cáo viên Việt Nam, cũng cảm ơn ông Vikram Mathews cũng đã có một báo cáo rất hay ha, đã có cái phần thảo luận chúng ta rất là thành công. Cũng cảm ơn tất cả vị đại biểu chúng ta còn
dự buổi thảo cho đến giờ phút này. Cảm ơn bác sĩ Hưng đã giúp cho phiên dịch của chúng ta, cũng như cảm ơn cái ban bộ phận tổ chức tiếp đón và bộ phận kỹ thuật. Một lần nữa thì chúc quý vị đại biểu chúng ta có buổi trưa, chắc là có mời buổi trưa ngon miệng, và nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, và Giáng sinh cũng đến gần ha. Bữa nay ngày 21, chiều nay có đội tuyển Việt Nam đã trận cuối cùng, rồi chúng ta cũng chuẩn bị ăn Noel. Giáng sinh đã đến rồi, không khí lạnh cũng đã về tới thành phố Hồ Chí Minh. Chúc một mùa Giáng sinh vui vẻ, một năm mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc ha. Và hẹn lại trong cái buổi hội thảo tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.